Lakini tukiangazia taarifa tuliyokuwa tumepatia kipaumbele ni kwamba Kenya ilinakili visa 19,991 vipya vya maambukizi ya HIV mwaka 2024. Hii ni ongezeko la zaidi ya visa 3,200 vipya vya maambukizi kutoka mwaka uliotangulia. Linatatiza azma ya serikali ya kukomesha janga hili humu nchini kufikia mwaka 2030. Hata hivyo, serikali imepiga hatua kubwa katika matibabu, huku kukiwa na mipango ya kutekeleza tiba ya sindano ya kukabiliana na makali ya virusi vya HIV mwaka 2026 ili kuimarisha uzingativu wa matibabu na kuwapunguzia wagonjwa shinikizo. Huyu hapa Dorina Range na mengi zaidi. Katika mkesha wa maadhimisho ya 41 ya siku ya Ukimwi duniani ambayo huandaliwa kila tarehe mosi mwezi Disemba, kaunti ya Nairobi iliandaa mbio za nusu marathoni kwenye uwanja wa Nyayo kudhihirisha umoja katika vita dhidi ya virusi vya HIV na ugonjwa wa Ukimwi na pia kutoa uhamasisho kuhusiana na janga hilo. Hatua hiyo ilitokana na takwimu zilizoashiria ongezeko la maambukizi ya virusi vya HIV kutoka visa 16,755 mwaka 2023 hadi visa 19,991 mwaka 2024. Visa vingi kati ya hivyo vimenakiliwa miongoni mwa vijana wa umri wa kati ya miaka 15 hadi 24, licha ya azma ya kutangaza kwamba janga hilo lilikomeshwa humu nchini kufikia mwaka 2030. I have lived with HIV for almost 18 years, and actually I was infected when I was 17 by another person. So life has been full of a bit of stigma, discrimination because I'm out. As a young person living with HIV, and we know young people do not have access to funds and all that. HIV si dawa peke yake. We need to have kidney test, we need to have your liver checked so that we know how your medication is taking place. We need to have viral load tujue kama dawa zinafanya kazi. Of course we take ARVs to suppress the virus. We need to know, is it being suppressed? So hizo tests zote sahi haziko. Those are the services that were withdrawn, but the drugs are there. Among those which were 15 plus, 41% occurred among adolescents and young children aged between 15 and 24 years. We came together and called upon partners. We called upon ministries and line development and implementing partners and other stakeholders and actors. And we coined the term the triple threat that is challenging the health and well-being of our young people. Kuondolewa kwa ufadhili wa wahisani kulisababisha changamoto kubwa, huku kukivuruga huduma muhimu za uchunguzi na upimaji wa virusi vya HIV. It means that we are going to see more HIV infection because even in terms of people getting their ARVs, the health facility that were user-friendly, where people used to get their medications, have been closed down. So we are forced to go to the main hospital where everybody else is going, and that means there's no confidentiality. And that makes people not go to the health facility to collect their medication because there's stigma, they don't know how they're going to be mistreated, and they have to wait long queues for them to get their medication. Mgeni mheshimiwa ambaye ni waziri mwenye mamlaka makubwa Musalia Mudavadi alibainisha hatua za serikali katika vita dhidi ya ugonjwa wa Ukimwi, huku ile kuu ikiwa juhudi za sekta mbalimbali. The Kenya government, through the National Syndemic Diseases Control Council, has developed strategies and facilitated the right environment that allows multi-sectoral interventions and promotes public-private partnerships in addressing HIV and other syndemic diseases. This has enabled all the actors to mobilize resources both internally and externally for implementing HIV and AIDS prevention activities. Huduma za kukabiliana na HIV pia zinajumuishwa kwenye hazina ya bima ya afya ya kijamii na kutumia teknolojia mpya. We have put in place mechanisms to ensure that we acquire and roll out the latest care and treatment technologies, including injectable ART, beginning next year. This is expected to ease the pill burden
that is associated with oral ART with the accrued benefit of enhanced treatment adherence. Maadhimisho hayo yalijumuisha mipango ya uhamasisho, kampeni za upimaji na elimu ili kupunguza visa vipya vya maambukizi, kadhalika mpango wa kuhusu ukimwi nchini na ripoti kuhusu ufanisi katika vita dhidi ya ukimwi ya mwaka 2025 ukiangazia kuzuia juhudi za kijamii na uzingativu wa matibabu. Doreen Arange, Darubini.